ஹலோ எவ்ரிவன், குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன். ரொம்ப வெரி சிம்பிள் சம்ஸா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நேற்று என்ன பார்த்தோம்னா டேர்ம்ஸ்னா என்ன, ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு, அண்ட் தென் அதோட லைக் டேர்ம்ஸ் என்ன, அன்லைக் டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த லைக் டேர்ம்ஸ் நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணலாம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, come on. The first question, add 2x 6y 9x minus 2y. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் ஆட் பண்ண அப்படின்றது. ஸோ ஆட் பண்ண அப்படின்னா now we can write the expression. So terms எல்லாம் we can use the plus symbol and we can write it as. நேத்தே சொன்னோம், when we have to use the negative symbol we can use the brackets. The first term is 2x, second term is 6y, third term is 9x, fourth term is minus 2y. We have to add them up now. So, இதில் like terms எல்லாம் group பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றோம். 2x plus 9x plus 6y minus 2y. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த உள்ள முன்னாடி இருக்க நம்பரா, ஸோ இங்கே minus 2y எப்படி எழுதலாம், plus of minus 2y தான் எழுதியிருக்கோம். ஸோ அப்படியே எழுதி ஏன் அதை மைனஸ்னு எடுத்துக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பிளஸ் மைனஸ் 2y. ஓகே, இப்போ எக்ஸை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு உள்ள இருக்க டேர்ம்ஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2 and 9 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் we will have 11. ஸோ இட் இஸ் 11x. ஸோ இங்கே ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கு, 6 and minus 2. Minus into minus, minus into plus is minus. So 6 minus 2 which is 4. So இதை இப்படியும் கன்சிடர் பண்ணலாம். வேற எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம், நம்ம நம்பர் லைன் வச்சு நம்ம ஸ்மால் கிட்ஸா இருக்கும் போது என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஜம்பிங் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். 3 4 5 6. ஸோ 6ல இருந்து 2 வந்து நெகட்டிவ் சைட், இட்ஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஜம்ப் பண்ணோம். ஸோ 1 2 ஜம்ப் பண்ணா we will get 4. இப்படியும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Otherwise, நம்ம பெரிய பிள்ளைங்கள மாதிரி plus and minus is minus. So we can use 6 minus 2 as 4. இல்லைன்னா integers just direct integer subtraction. Just 6 and addition with the negative 2. It's both are a different sign. So we need to subtract each other. Then big number symbol is plus. So like that also we can consider this answer as a 4. So it is a 4y. This is the final answer, 11x plus 4. ஓகே, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து தனித்தனி டேர்ம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. there are 4 terms are provided. அதை நம்ம ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we can use the arithmetic operation plus and write together form a expression. ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிட்டு அப்புறம் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணியிருக்கோம், ஒய் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணியிருக்கோம். தென் அதனோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். that is our answer. Let's go to the next question. ஸோ இங்கே சிம்பிளிஃபை அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். அதாவது ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு, இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபைட் ஆன்சரா நம்ம எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். 4 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. இதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ், இதுலயும் 4 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு, இங்க எக்ஸ் கியூப் ஒய் கியூப், எக்ஸ் கியூப் ஒய் கியூப். இதுல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் 5, இதுல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் 1. Here x square y square, y square y square ஓட coefficient இங்க minus 3, இங்க 2. xy ஓட coefficient here 1, here 2. Then constant term இங்க 7, இங்க minus 5. These are the coefficients, that's a constant coefficients, the numerical coefficients of the corresponding terms. So இப்போ இது ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம adding தான் பண்றோம். So 5 plus 1 add பண்ணா we will have 6. Minus 3 plus 2, that is minus 1. 1 plus 2, 3. 7 minus 5, 2. So இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன, 6x cube y cube minus x square y square plus 3xy plus 2 as a constant term. Just என்ன பண்ணிருக்கோம், group பண்ணிருக்கோம், group பண்ணி அதனோட coefficients add பண்ணிருக்கோம். That is our work to simplify the expression. ஸோ இன்னும் வந்து இதில் ஏதாவது காமனாக வெளியெடுக்க முடிஞ்சா எடுக்கலாம். ஆனால் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரையும் எதுவும் காமனாக இல்லை, அதனால we no need to take anything as a factor out. ஸோ இப்படியே நம்ம ஆன்சரை ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஓகே.
Okay, then go to the next question. Subtract minus 2mn from 6mn. இப்போ இந்த from அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இதுல இருந்து இந்த நம்பர் இஸ் செகண்ட் நம்பர், இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ், ஸோ இதுல இருந்து இதை கழிக்கவும். We have to subtract minus 2m from the number. What is the first number? It's 6mn. 6mn ல இருந்து minus 2mn subtract. So just we can write the expression for the English sentence, which is subtract minus 2mn from 6mn. So இதை நம்ம எப்படி மாத்தி எழுதலாம்? Minus into minus is plus. So plus 2mn, which is equals to 8mn. So இல்ல நான் integer மாதிரி தான் பண்ணுவேன். Integer மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னா, let's say integer subtraction. So 6mn ல இருந்து opposite side ல 2mn. So subtract na when we have using this side. So அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணும்? Opposite side ல போகணும் because it has a subtraction symbol. Like that also we can do. So simply we can understand about it. Minus into minus plus. So 6mn plus 2mn, which is 8. Okay. Okay, next question. 6a square minus 5b square, 3b square from 4a square. So 4a square minus 3ab plus b square. It's a first term to subtract. Then second one is this is. So we need to subtract them. So 4 minus 6 a square plus minus 3 minus 5 ab plus 1 minus 3 b square. 4 minus 6, which is minus 2, minus 3, minus of minus 5. Minus 3, subtract minus 5. So what we can get? Minus 3 minus 5. So we can write it as minus in minus plus. So minus 3 plus 5 ab plus this is minus 2b square. So minus 2a square plus 2ab minus 2b square. இதுல காமனா வெளியெடுக்க இருக்குன்னா a இருக்கு, negative 2. Then a square minus ab plus b square. This would be the final answer. So இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா, that is a square. So over coefficient நம்ம gather பண்ணிக்கிறோம். First term ஓட coefficient 4. Then this is 6. Then minus 3. This is minus 5. Then this would be 1. This would be 6. We need to subtraction. 4 subtract 6 is negative 2. Minus 3 subtract minus 5 is plus 2. 1 subtract minus 6 is, sorry, minus 3. 1 subtract minus 3 is negative 2. That would be the final answer. So, இங்க minus 2ங்கிறது எல்லாத்தையும் காமனா இருக்கிறதுனால we can take out minus 2. That's a factor out. Then we can have a square minus ab plus b square in the bracket. Okay. So, next videoல வந்து இதோட application. So, இந்த மாதிரி subtraction addition வந்து ஒரு word ப்ராப்ளமா கொடுத்தா, ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமா கொடுத்தா, அதுல இருந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்றதா, சப்ட்ராக்ட் பண்றதான்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணலாங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. தேங்க்யூ.